Εντυπώνω στο μυαλό μου. And then I repeat that. Και επαναλαμβάνω. And as I go through, I lift back up, and anything that hangs underneath, I cut off. Και συνεχίζω. Και ό,τι πέφτει κάτω από το χτένα, το κόβω. But going back to what we were saying, why is it a curve? Γιατί όμως καμπύλη? Well, let's think of shapes. Για να σκεφτούμε τα σχήματα. Give me a second, I've lost the other card. There we go. Ένα δευτερόλεπτο. So let's think of a square. What does a square have? Πώς είναι λοιπόν, τι έχει ένα τετράγωνο? What is that? Τι είναι αυτό? It's a corner, isn't it? Είναι μια γωνία. What do corners create? They create... Τι κάνει μια γωνία? Φτιάχνει weight. Okay? βάρος. Now, if you've got this corner that runs through here, Αν βάλετε αυτή τη γωνία εδώ, but you take that shape and you lift, αλλά πάρετε αυτό το σχήμα και το σηκώσετε, this lifts the internal shape and lightens the silhouette. αυτό σηκώνει το εσωτερικό σχήμα και κάνει πιο ελαφριά τη σιλουέτα. So when you're creating curves, you want to create hills, Όταν φτιάχνετε καμπύλες, θέλετε να φτιάξετε λόφους, not mountains. όχι βουνά. You must have seen this 100,000 times. People start going up, 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 and they go, oh my God, I'm going to go back down again. Πρέπει να το έχετε δει 100.000 φορές. Πηγαίνουν πάνω, πάνω, πάνω και λέτε, πρέπει να κατεβώ τώρα. So what we're going to do now is we're going to work through this, and we're going to have a look at the different ways of working the outline and how to use that blade. Και τώρα θα δούμε πώς μπορούμε να δουλέψουμε τους διαφορετικούς τρόπους για να κάνουμε το τελείωμα. Now for me, working with different scissors, I have a few selection of scissors. Εγώ επειδή δουλεύω με πολλά ψαλίδια, έχω κάποιες επιλογές στα ψαλίδια. My go-to scissor is Mizutani, Αυτό που χρησιμοποιώ πιο πολύ είναι το Μιζουτάνι, but I'm a very lucky boy. αλλά είμαι ένα πολύ τυχερό αγόρι. I had them here and I've given them over to Mizutani over there. They're going to sharpen them, so I'm going for my second pair. Έδωσα τα ψαλίδια μου για να τα κονίσουν και τώρα θα πάω με το δεύτερο ψαλίδι. But why I'm using this scissor is because of the blade. Γιατί χρησιμοποιώ αυτό το ψαλίδι? Για την λεπίδα του. There's a small, tight point that's going to help me chisel the hair away. Υπάρχει μια μικρή γωνία που θα με βοηθήσει να κόψω το μαλλί. Okay, so I'm going to let the hair fall very naturally. Εδώ θα αφήσω το μαλλί να πέσει φυσικά. I'm going to put the comb onto that curvature. Θα βάλω τη χτένα πάνω σε αυτή την κλίση. And I'm going to have a look. Και θα κοιτάξω. Do you know what? I can say I'm getting old. Μπορώ να σας πω ότι μεγαλώνω. My legs going. Τα πόδια που τρέμουν. So please, if I'm shaking, I'm not like Elvis or anything. Άμα τρέμω δεν είμαι ο Elvis, να ξέρετε. It's just I'm too old now. Απλά έχω γεράσει λίγο. Okay, so let's do it. So with this, we want it to fall naturally. Οπότε εδώ θέλουμε να πέσει φυσικά. Now if I put tension and cut it, what will happen? Αν βάλω ένταση εδώ και το κόψω, τι θα γίνει? Anyone? Ξέρει κανείς? When you put tension on hair and pull it down, where does it want to go? Άμα βάλεις ένταση και το τραβήξεις κάτω, πού θέλει να πάει? So if I put tension and cut a pure line, it will then jump, but not be in its natural force, so it won't be clean. Αν το κάνω λοιπόν, δεν θα είναι η φυσική του πορεία, οπότε δεν θα είναι καθαρό. So with this, creating an outline, οπότε έτσι φτιάχνω ένα τελείωμα. we need to think Πρέπει να σκεφτούμε. About projecting the shape forward. Πρέπει να προβάλλουμε. I'm going to use my finger to rest as a support. Θα χρησιμοποιήσω το δάχτυλό μου. And what I'm going to do is I'm going to use this action as a pivoting motion. So the way I create my curve is to lift. Χρησιμοποιεί το δάχτυλο για υποστήριξη, για να σπρώξει επάνω τον αγώνα του. So if I work in a straight line, αν κάνω μια ευθεία, but I lift my elbow at the same time, αλλά σηκώσω τον αγώνα μου ταυτόχρονα, it creates a curve. Κάνει μια καμπύλη. Now, this would be much easier if my model was at a height that I could actually see it clear. Αυτό θα ήταν πιο εύκολο αν το μοντέλο μου ήταν σε ένα ύψος που μπορώ να το δω. Down here I don't really get the same motion. Εδώ δεν έχω την ίδια κίνηση. So from this, I'm going to start in the back. Από εδώ θα ξεκινήσω από πίσω. I'm going to look where I'm projecting to. Και δείτε πού πάω, προς τα πού πάω. So guys, remember, please don't watch my legs shaking. Μην κοιτάτε τα πόδια μου που τρέμουν. And what I'm doing is, I don't know if you can see this clearly, δεν ξέρω αν το βλέπετε καθαρά, but I'm opening the blade, αλλά ανοίγω την λεπίδα and retracting back. Και την τραβάω πίσω. Retracting back. Τραβάω πίσω. Now what this does, imagine that's the hair force. Σκεφτείτε ότι αυτό είναι το μαλλί. If I just push αν σπρώξω forward, it can slip away from the blade. Αν σπρώξω μπροστά μπορεί να ξεφύγει από τη λεπίδα. But if I go in and I cut and I pinch the hair, αν
σου κάτω τσιμπάω, δηλαδή κόβω και τραβάω πίσω, pulls it back into το place. τραβάει πίσω στη θέση. So think of it like a sculptor. Οπότε σκεφτείτε το σαν γλυφτό. Not deep inside and slice, but just use the ends. Όχι μέσα, αλλά χρησιμοποιώ το τέλος. Okay, so I'm going to actually lift that a little bit more. Το σηκώνω λίγο παραπάνω. I'm going to start working up. Now my concentration here is my elbow. Εδώ συγκεντρώνομαι στον αγώνα μου. This is what's controlling that action. Αυτό έχει την κίνησή μου. We're a little bit shadowed there, aren't we? Δείτε το είναι, έχει λίγο σκιά. You, Μπορείτε κάπως να το δείξετε χωρίς σκιά. where's the camera? Is it here? Πού είναι η κάμερα? Θέλει να δείξει εκείνο το σημείο ακριβώς χωρίς τη σκιά αν γίνεται. So from this, keep working up. I'm projecting. Ορίστε, κόβω. Now what we have to think about while we're projecting that length forward is the finished result, where we're going to go to. Εδώ πρέπει να σκεφτούμε πού θα τελειώσουμε, πού θα πάμε. So from this, I'm in my mind projecting that line. Είμαι εδώ και προβάλλω πού θα καταλήξει. So I put the comb in, Βάζω εδώ την χθένα and I work around into where I want the length to be. και πάω κυκλικά στο που θέλω να καταλήξω. Now I've still got that in my mind. Οπότε το έχω στο μυαλό μου. So I'm working up into it, and I'm looking and I'm projecting that length Δουλεύω προς τα εκεί και προβάλλω το μάκρος που θέλω until I reach the front area. μέχρι να φτάσω μπροστά. I lift a little bit more Θα σηκώσω λίγο ακόμη through that area underneath because I need to lift that curve up so I can go back down. θέλω να σηκώσω την καπήλια ώστε να ξανακατεύω κάτω. And you know, this is a situation of slowly. Και αυτή είναι μια περίπτωση που πρέπει να πάμε αργά, σιγά σιγά. And by working slowly, what we'll be able to do is project that length through into the front. Και αν το κάνω αργά, θα μπορώ να προβάλλω το πώς θα είναι το μάκρος μπροστά. What I want you to do, guys, I'd like a big round of applause for my model because when she come in, her hair is down here. And all day she got more nervous and was panicking, Και but άρχισε να αγχώνεται και να πανικοβάλλεται, she looks absolutely fantastic. αλλά είναι φανταστική. You know, everybody loves long hair, but Ξέρετε όλοι αγαπάνε το μακρύ how μαλλί, dramatically you can change an individual αλλά πόσο δραματικά μπορείς να αλλάξεις κάποιον when you take it short, because you're able to actually work with the bone structure and not against. όταν έχεις κοντό μαλλί μπορείς να δουλέψεις με την γραμμή των οστών. And this is something that actually isn't sort of really understood by Και αυτό δεν το the καταλαβαίνω. client. Αυτό δεν το καταλαβαίνουν πολλοί οι πελάτες. You know, sometimes, most of the time, if you get it right, when you cut their hair short, it brings out the bone structure. Ξέρετε, τις περισσότερες φορές όταν το κάνετε σωστά θα βγάλει έξω την γραμμή των οστών. Θα τη δείξει. So with this, Οπότε με αυτό when I sort of cut, is there any way we can get the fan off above my head? μπορούμε να κλείσουμε λίγο τον ανεμιστήρα πάνω το κεφάλι μου. It's just blowing the hair around a little bit Επειδή too much. διώξουμε το μαλλί, φυσάει το μαλλί. Okay, so with this, I'm going to pop a clip in there. Οπότε εδώ θα βάλω ένα κλιπ. Ένα τεστάκι. And we're going to work into that length, so it's going to be asymmetric. Και θα είναι ασύμμετρο το μάκρος. Now, the beauty of asymmetry in a haircut, Η ομορφιά της ασυμμετρίας σε ένα κούρεμα, nobody's faces are balanced. κανενός το πρόσωπο δεν είναι ισορροπημένο. What will happen if I put a balanced shape onto a bone structure Τι θα γίνει αν βάλω ένα where the ισορροπημένο, face is τι unbalanced? θα γίνει αν βάλω ένα ισορροπημένο σχήμα σε ένα πρόσωπο που δεν είναι ισορροπημένο. Will it show the balance up? Will it show the unbalance more? Θα δείξει πιο πολύ την ανισορροπία. It will, won't it? Έτσι δεν είναι. So the minute you add some asymmetry to the technique, it takes the awareness away from the unbalance of the face. Οπότε αν βάλετε την ασυμμετρία στο κούρεμα, θα πάρει την προσοχή από την ασυμμετρία του προσώπου. So from this, now I need to work into that front length. Οπότε τώρα θα δουλέψω προς το μπροστά μάκρος. Now we can also see, let's see if I can move to which Για να δούμε εδώ this guy over there. Πού είναι η κάμερα? Εκεί είναι. I don't know if you can see there, guys, Δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε. but what we've got is we've got the silhouette. We've got the silhouette there. Βλέπετε τη σιλουέτα εδώ. And this is what I'm going to do. Can you see the lighter? Βλέπετε εδώ. Can you see it on the screen there? Δείτε λίγο την οθόνη. So what I'm going to do is work along that into that length.
θα πάω κατά μήκος σε αυτό το μάτι. Now, if I was doing a technique that was balanced, Αν κάναμε μια τεχνική που έχει στροπία, I would actually start at the front, make my curve, θα ξεκινούσα από πίσω και θα δούλευα την and then καμπύλη. follow exactly the same action through the other way. Συγγνώμη από μπροστά και θα πήγαινα μέχρι την άλλη πλευρά. But with this, I'm actually going to have to go into that shape. Αλλά τώρα πρέπει να πάμε μέσα σε αυτό το σχήμα. So from this, I'm going to put a head forward slightly so I can see the other side. Θα πάω λίγο μπροστά το κεφάλι για να δω την άλλη πλευρά. I'm just going to check that outline before I move on. Θα τσεκάρω λίγο το τελείωμα πριν. I'm then going to take my comb and I'm going to place it at the same angle as the back. Παίρνω τη φτένα και θα το βάλω στην ίδια γωνία. So see this, imagine that's the hairline on this side. Φανταστείτε ότι αυτή είναι η γωνία από αυτή την πλευρά. I put my comb against it and I make the same shape. Βάζω τη φτένα αντίθετα και φτιάχνω το ίδιο σχήμα. I then, once I've done this, Και μετά I remove, αφαιρώ and then from there I work up into that line. και You δίνω see προς τα πάνω. this silhouette. Χρησιμοποιώντας τη σιλουέτα. Okay. So from here I'm going to start working up very slowly, bit by bit. Πηγαίνω προς τα πάνω σιγά σιγά κομμάτι. Now this time I don't have the same ability with the curvature or using the Αυτή τη φορά δεν έχω την ίδια ικανότητα να χρησιμοποιήσω τη φτένα. tongue twister. Γλώσσα σε επίπεδο. So I'm not able to do exactly the same as I did on the other side, following through. Δεν μπορώ να κάνω το ίδιο που έκανα στην άλλη πλευρά και να τα ακολουθήσω. So this time I can't do that motion. I actually have to go back on myself, which is actually quite unnatural. Δεν μπορώ να κάνω την ίδια κίνηση, οπότε πρέπει να το κάνω από την άλλη πλευρά που είναι λίγο αφύσικο. So again, a little chipping action. Σιγά σιγά, τραβάω, τσιπάω, I'm looking κοιτάω, for this area running through here. κοιτάω αυτή την περιοχή. Now I'm going to work it back the other way just to remove any excess in the Και hand. τώρα πηγαίνω προς το πίσω για να αφαιρέσω οτιδήποτε είναι έξτρα. My legs shaking. Κουνιούνται τα πόδια μου, τρέμουνε. You feel like it. Έτσι So νιώθω. again, from here I'm going to work down. Ξανά into από that εδώ leg. κάτω. So this is my basic line. Now once I've got my basic line, then I'll go through and start cleaning that line. Αυτή είναι η βασική μου γραμμή και μόλις την κάνω όλη θα γυρίσω πίσω και θα την κάνω πιο καθαρή. And from that, once I've got my basic shape, then I can start making it as accurate as I possibly can. Και μόλις έχω το βασικό σχήμα θα το κάνω όσο πιο ακριβές γίνει. So again, with all these things, it's no point rushing it. Με όλα αυτά τα πράγματα δεν χρειάζεται να βιάζεστε, δεν υπάρχει νόημα. Anything that's going to be a little bit more sort of detailed, less Ό,τι είναι πιο λεπτομερές, speed, χρειάζεται λιγότερη ταχύτητα. take your time and work through it. Πάρτε το χρόνο σας και δουλέψτε το. So now I'm working back the other way, enhancing that curve, Τώρα πηγαίνω πίσω και ενισχύω αυτή την καμπύλη removing any of those little areas that are sticking out. και αφαιρώ όποιες περιοχές βγαίνουν λίγο προς τα έξω. So I've got a basic shape. It's not my perfect shape, but it's a start to what I want to Δεν do. είναι το τέλειο σχήμα, αλλά είναι η αρχή αυτό που θέλω να κάνω. From this, Από εδώ, that's right. Now I've got to put her head upright. οπότε πρέπει τώρα να σηκώσω το κεφάλι της. I now work away the excess hair Δουλεύω τώρα με τα έξτρα που περισσεύουν that we have until I get this flowing shape that runs towards the front. και είναι μέχρι να έχω όλη τη ροή που πάει μέχρι μπροστά. Now I would get my model to stand up so I can see it more eye level. Κανονικά θα σήκωνα το μοντέλο μου για να βλέπω, So I can't do that. αλλά δεν μπορώ να το κάνω. So she'd probably be smaller. Again, chip, 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 chip. Τσιπάω, κόβω. Can you see the curve starting to come in? Μπορείτε να δείτε την καμπύλη που δημιουργείται. So guys, how many of you do outlines in your salons? Do you have much opportunity? Ποιοι κάνετε τελειώματα εδώ, outlines στα μαγαζιά σας, έχετε αυτή την ευκαιρία. I tell you what, who does outlines, give us a cheer. Ας φωνάξει όποιος κάνει outlines τελειώματα, για να φωνάξει λίγο όποιος κάνει εδώ πέρα. Για δώστε λίγο, δώστε
It's like anything. It's adding an extra tool to your equipment to use on a client. Είναι σαν να φτιάχνετε ένα έξτρα εργαλείο στην εργαλειοθήκη σας. You know, at the end of the day, it's like the blow dry. Στο τέλος της μέρας είναι σαν να χρησιμοποιείτε ένα πιστολάκι. Most people just use a round brush. Οι περισσότεροι απλά χρησιμοποιούν μια κυκλική βούρτσα. But if you can master a round brush, a flat brush, you know, finger drying, diffusing, you can give your client more options. Αν μάθετε όλες τις τεχνικές ουσιαστικά όμως, which means that, you know, when they come, they're going to feel satisfied. Όταν έρθει ο πελάτης θα είναι ικανοποιημένος. That they've got a stylist that keeps advancing and growing. Που έχουν έναν στυλίστα που συνεχίζει και αναπτύσσεται. Even though to be honest, I favor flat brush drying. Αν και εμένα μου αρέσει το στέλνωμα με flat βούρτσα. I do love the sort of shape and volume that's created for a round brush. Αγαπώ τον όγκο που φτιάχνει η κυκλική βούρτσα. But again, it's when it's suitable. Αλλά όταν ταιριάζει, έτσι. Okay, so what I'm going to do now is I'm going to take a little bit of weight out of the outline. Από το τελείωμα. So how I'm going to do this, I'm now going to use a little set of clippers. Θα χρησιμοποιήσω τώρα την μηχανή. Now these have been lent to me by Hue Academy. They tell me they're brilliant. Has anyone got these? Μου την έδωσε η Hue Academy. Έχει κανείς? Yeah, do you know what? I'm going to be getting myself some since I'm going back to the UK. Θα πάρω και τόση ώρα να γυρίσω στην Αγγλία. So what I'm going to do now is a skimming technique. Εδώ θα κάνω μια τεχνική skimming. And you have to be very careful with this. Πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί. I'm going to use the blade so it just lightly goes flat against the head and just knocks off some of these little hairs you have on the surface. Πίσω εδώ τη λεπίδα, για να κόψω τις τύχες. Now, this way takes off less hair, this takes off more. Άμα είναι ευθεία, παίρνει λιγότερο μαλλί, άμα είναι υπογωνία, παίρνει περισσότερο. And you have to be very careful as you do it. It has to be a flowing motion. Πρέπει να είστε προσεκτικοί, πρέπει να υπάρχει ροή στην κίνηση. More important, they have to stay still. Και πρέπει να είναι ακίνητος ο πελάτης. The first time I did this, I had a show, and I've been shown how to do this. And I was going like this on my model. Την πρώτη φορά που το δείχνα σε ένα show, είχα το μοντέλο μου. Well, actually, I hadn't started doing this. Δεν είχα ξεκινήσει. The minute I did this, με το που άνοιξα την μηχανή, she went, goop. Έκανε πίσω. And I had a big line in the back. Και υπήρχε μια μεγάλη γραμμή πίσω. So when the model come on the catwalk, I made it walk like this. Όταν ανέβηκε το μοντέλο, δεν έκανε να περπατάει έτσι. So this is a true story. Έχει ένα αληθινή ιστορία αυτό. True story. So okay, so I'm going to go through here. And I keep myself balanced, and I'm going to use two hands. Look, two hands give me more control and balance than one. Χρησιμοποιώ δύο χέρια για περισσότερη ισορροπία. Look what happens when I drop my shoulder. Δείτε τι γίνεται άμα it goes back, which is going to turn the way. Πάει πίσω και θα γυρίσει. Here, here, and here, I have control. Άμα με δύο έχω έλεγχο. So ergonomics is very, very important. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. If you're able to control your body motion, αν μπορείτε να ελέγξετε το σώμα σας, την κίνηση του σώματός σας, and understand και να how to control that, πώς να το ελέγξετε, then you're going to have much more success, and you'll be focusing on the technique, not really how difficult the motions are. Θα συγκεντρώνεστε στην τεχνική αν το κάνετε αυτό και όχι στο πόσο δύσκολη είναι η κίνηση. And this is very, very important because is it the hands that cut the hair? Είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι τα χέρια που κόβουν το μαλλί. Well, actually, no. What cuts the hair is the body. Αυτό που κόβει το μαλλί είναι το σώμα. So, for example, what do I mean? So, for example, what do I mean? So, for example, if I just think of my hands here, για παράδειγμα, άμα έχω εδώ τα χέρια μου, then I limit my control. But if I think of my body, περιορίζω την κίνησή μου, αλλά άμα σκεφτώ το σώμα μου, how I control the technique, πώς ελέγχω την τεχνική, I think about my elbows for flatter and lighter, σκέφτομαι τον αγώνα μου για πιο flat, inside for heavier, εδώ στο πλάι είναι πιο βαρύ, and then my body dynamics tells me whether I pull it one way, και η δυναμική του σώματός μου μου λέει αν το τραβήξω, whether I pull it the opposite way, ή από την άλλη. So this is very, very, very important. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. I'm actually controlling this technique with ελέγχω την τεχνική μου my body. με το σώμα. So what I'm going to do is skim a little bit more off of these edges, and
then once I've done that, I'm going to go through again and start to work that outline. So what I'm doing is I'm just removing some of these fluffs now. And I'm enhancing that curve as we work through into the back area. You have to be careful here, guys, because you will have seen it, but people can go a little bit too high on these areas. And they go up behind the ears, and this is what scares your clients off, to be honest. You know, they end up doing having a haircut from here. It goes right up into the hairline, and then you never see them again. And I've done that many times. So I've learned the hard way. So now I've removed that area. What I'm going to do now is come back to the front again. Start working that curve. She's too low for me, actually. And I'm not going to kneel down, guys. Because if I kneel down, I won't get back up. So it's true, guys. So, almost worked around this side. I'm going to work around the other side, and then once I've finished, this is where I really need a mirror. I need to see what I'm doing. And then I can actually, you know, make sure that that line sits perfectly. And again, just skim off some of the hair. Doing exactly the same motion. Just stroking at the surface of the hair. Once I'm happy with what I've done here, I'll then go through and do exactly the same as I did on the opposite side. And then we'll think about dressing this and then the last little refine. Και μετά εδώ θα σκεφτούμε λίγο πώς θα το τελειοποιήσουμε. Now normally what I would do here is I'd have both feet balanced, but I just can't do it. Κανονικά αυτό που θα έκανε εδώ είναι ότι my own legs. Και τα δύο μου πόδια ισορροπημένα, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να το κάνω. A little bit more through here, guys. Λίγο ακόμα μπροστά τα παιδιά. And then we're going to look at, like I say, dressing this and the final sort of little tweaks before we sort of let it get out. Και μετά θα έχουμε και τις τελευταίες διορθώσεις πριν να αφήσουμε να τη σηκώσει. Να την αφήσουμε να σηκωθεί, συγγνώμη. Okay, so what I'm going to do is I'm going to clean them up. Αυτό που θα κάνω είναι τώρα να την τηλεοπτήσω. See this, guys? Δείτε αυτό, παιδιά. A very close friend of mine gave me this. Πολύ κοντινός μου φίλος μου το έδωσε. And it's actually a 1970s troll, but Aquaman. Does anyone know Aquaman? Είναι ένα τρόλο από το 1970 του Aquaman. So what she did, she gave it to me, and I said to her, wherever I go in the world when I'm working, I will take it with me. Αυτή μου το έδωσε και της είπε, όπου πηγαίνω στον κόσμο θα το έχω μαζί μου και θα βγάζω μια φωτογραφία. So I don't know how, but I was talking to someone earlier up in my room, and then I came down, it was in my hand. So δεν ξέρω, το είχα στο δωμάτιο μου, μιλούσα σε κάποιον και μετά κατέβηκα και έμεινε στα χέρια μου, οπότε I think I'll leave him there. Θα τον αφήσω εκεί. So what I'm going to do is remove the sort of hair off my model. Θα αφαιρέσω το λίγο μαλλί από το μοντέλο μου. Now I was given this 3 years ago. Μου το δώσαν αυτό πριν 3 χρόνια. By Mr. Josh Lamonica. Μου το έδωσε ο Josh Lamonica. And guys,
this is actually the best face brush I've ever Και used. αυτό εδώ είναι το καλύτερο βουρτσάκι προσώπου που έχω χρησιμοποιήσει. It's basically strong enough to get the hairs off, Είναι αρκετά δυνατό για να διώξει την τρίχα, but also at the same time, soft enough that it doesn't hurt the skin. την ίδια στιγμή είναι τόσο μαλακό που δεν πληγώνει το δέρμα. Now I don't know, but I'm sure you actually manufactured these, haven't you? Τζος, εσύ το έφτιαξες. So guys, if you need to get hold of them, see Josh. Αν θέλετε να πάρει κάτι έτσι, θα μιλήσουμε με τον Τζος. Josh will be at the back later. Ο Τζος θα είναι πίσω μετά. He's going to have his coat like this. Και θα έχει το παλατό του έτσι και θα πουλάει. So you see him in the corner in the dark. Θα το δείτε στη γωνία, στα σκοτεινά. Alright, so from this, now what I'm going to do is I'm going to use a little bit of spray. Εδώ θα χρησιμοποιήσω λίγο. Now, there is a problem with spray. Εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα με τη λάκη. People get a bit excited about it. Ενθουσιάζονται πολύ με τη λάκη. And what they end up doing is they put too much on. Και καταλήγουν να βάζω πάρα πολύ. So with this, I'm going to be using this product, which is from Farcon, which is over there, guys. Θα χρησιμοποιώ αυτό το προϊόν που είναι από τη Farcon, που είναι ακριβώς εκεί. I would like to say thank you so much. They've given me the shampoo, the conditioners, and all the products Σας for the ευχαριστώ. hair. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ γιατί μου δώσατε σαμπουάν, conditioner και όλα τα προϊόντα για το μάτι. And I think you can really see how good these products are, because this is not iron, this is just a wrap dry. Και βλέπετε πόσο καλά είναι αυτά τα προϊόντα, γιατί εδώ δεν το έχουμε ισιώσει το μαλλί. I haven't got it in here, but what I ended up doing, guys, was I ended up putting leave-in conditioner for the shine. Αυτό που έκανα είναι ότι έβαλα conditioner για να γυαλίσει. I put some mousse in the roots where it was awkward, just to give it Έβαλα a hold. αφρό στη ρίζα για να το κρατήσει. And then at the end, I've got a little bit of this argan oil. Και στο τέλος έβαλα αυτό το λάδι, το άργα. Just to sort of, you know, any little fluffy hairs that stick out. Για να μην πετάνε τα μαλλιά. So just before I start, I'm just going to put a little bit over the surface. Πριν ξεκινήσω θα βάλω λίγο λάδι στην Guys, επιφάνεια. please be careful when you're putting products on. Να είστε προσεκτικοί όταν βάζετε προϊόντα. And I don't know about you, but I've many times put way too much on it and wash the hair again. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ έχω βάλει πολλές φορές πολύ και έπρεπε να ξαναπλύνω. Has anybody done that? Το έχετε κάνει ποτέ? Yeah, I was going to say be honest. You know, it's very easily done, and I've had some funny things when you use products you don't know. Έχουν υπάρξει πολλές αυτές τις στιγμές όταν χρησιμοποιήσω προϊόντα που δεν ήξερα. So I'm in Paris. Ήμουν στο Παρίσι. And I'm doing a show called the Και έκανε ένα show που λεγόταν Tribute. Tribute. And it's in the theatre next to the Moulin Rouge. Και είναι σε ένα θέατρο δίπλα στο Moulin Rouge. So I'm there, and there's a hairspray can and there's a mousse can. Και είμαι εκεί και έχω μία λάκ και αφρό. Και δείχνουν το ίδιο. They're both exactly the same. Ακριβώς το ίδιο απ' έξω. And you know the mousse cans that have that type of nozzle? Και ξέρετε ότι ο αφρός έχει ένα περίεργο στόμιο. I'm under a spotlight, music's going, everything's going really great. Είμαι κάτω από τα φώτα, η μουσική πάει τέλεια. I go like that. Κάνω έτσι και πετάει αφρός. Πάνω στο κεφάλι. Honestly, go, it's like, okay. Ήταν ο αφρός. I'll tell you what more. Άλλο ένα να σας πω. So the other one, Το άλλο, I was on another show, ήμουν σε ένα άλλο show and I cut my finger. και έκοψα το δάχτυλό μου. And I wasn't thinking, I put the mousse in, Δεν σκεφτόμουν και έβαλα αφρό and it just goes pink. και γίνεται ροζ. And I thought, oh, I'm going to do it anyway. Και θα το κάνω έτσι κι αλλιώς. So I'm putting this bloody mousse in Και there. βάζω το ματωμένο αφρό. And I was like, oh, yeah, this is great, this stuff changes color as you use it. Και έλεγα, είναι τέλειο, αλλάζει χρώμα όσο το χρησιμοποιείς. Don't worry, I'm not doing that to you. Δεν θα το κάνω σε σένα, μην ανησυχείς. Okay, so, let's just make sure this isn't mousse. Για να δούμε τι δεν είναι αφρός αυτό. So with this, guys, whenever you're doing this, be very light. Όταν το κάνετε αυτό, να το κάνετε ελαφρά. Didn't go on, you see, the aircon blew it that way. Να κλείσουμε λίγο Stand over this side, I think. για να την τρίξουμε. Γιατί φεύγει η λάκκο. Ah, there we go. So just lightly with my hand. Για να το κάνετε απαλά με το Now, χέρι. guys, if I put a little bit on the end of the comb, Βάζω λίγο στο τέλος της τένας I'm able to use that και θα το χρησιμοποιήσω to actually control για να ελέγξω, the little fluffs that you have. να ελέγξω τις μικρές δουλειές που κάνω. So I'm going to let that work onto the face very naturally. Και θα το αφήσω να δουλέψει πάνω στο πρόσωπο πάρα πολύ φυσικά.
I don't know about you guys, but sometimes I find it, I don't know where I put the can. Μερικές φορές δεν ξέρω πού έχω βάλει τη λάκα. But I would never do this. Αλλά ποτέ δεν θα κάνω αυτό. Guys, first it's not very hygienic. Δεν είναι πάρα πολύ υγιεινό αυτό. You know what I mean? And on the profile it does not look good. Και στο προφίλ δεν φαίνεται πολύ καλά. So stay away, yeah? Μην το βάζετε εκεί. I didn't want to demonstrate the profile. Δεν ήθελα να το δείξω στο προφίλ. Okay, so just put it aside. So I'm going to clean this up again just a little bit more once I've got this all sitting correctly. Θα το καθαρίσω άλλη μια φορά που το βάλω να σταθεί σωστά. Okay, so my last thing I'm going to do, guys, is I'm just going to go through this again. Θα το κάνω άλλη μια φορά, παιδιά. Because what happens, it moves all the time. Γιατί κουνιέται συνέχεια. I'm not happy with that front area, so I've got to make it a little bit better. Πρέπει να το κάνω λίγο καλύτερο. So I'm actually going to start from the front because pushing the hair that way, to be honest, because of the hairline didn't work. Ξεκινάμε από μπροστά για να είμαι ειλικρινής, γιατί δεν έχει δουλέψει. So from this, Ξεκινάμε από εδώ. I'm going to work up into that area. Πηγαίνοντας προς τα μέσα. Legs shaking. Τα πόδια μου τρέμουν. Guys, before I finish in a few moments, any questions on the subject we've been talking about for the last half an hour? Πριν τελειώσω, έχετε καμία ερώτηση πάνω στο θέμα που μιλάμε τελευταία μισή ώρα? We have a question. Oh no, I was joking, guys. Έκανα πλάκα, παιδιά. Μην κάνετε Yeah, όχι, ρωτάω. Ένα μικρόφωνο θέλουμε για τον Ανδρέα εδώ. Έχουμε κάποιον να πάει στο κοινό. Μισό λεπτό. What they say? But they were very quiet with that question. Είναι πολύ ήσυχη αυτή η ερώτηση, λέει. Πού είναι ο φίλος μας? Εδώ, μπροστά. Is there a question or not? Yeah, there is. The microphone is going. Yeah, it's getting there. Oh, don't give it to Josh. Καλησπέρα. Έχω δύο ερωτήσεις, μια προσωπική και μια όσον αφορά την κούρα μου. He has two questions. One is personal and one is about the haircut. Oh dear. All right then. How personal? Πόσο προσωπική? Με τι κριτήρια και πώς έγινε και ασχολήθηκε με αυτή την τέχνη. What was your criteria to start with the art of haircutting? Ah, very good. Πολύ καλή ερώτηση. Who said that one? Ποιος το είπε αυτό? Well, I used to be a male stripper. Ήμουν άντρας stripper. And unfortunately, guys, I made too much money and thought I can retire and just have a good life. Και έβγαλα πάρα πολλά λεφτά και είπα τώρα μπορώ να βγω σύνταξη. So once I did that, I think I could, you know, I could relax and then focus on work. Και μετά είπα ότι μπορώ να χαλαρώσω και να συγκεντρωθώ στη δουλειά. No, the truth is, my parents were both hairdressers back in the 60s. Η αλήθεια είναι ότι και οι δύο γονείς μου πίσω στα 60s, στη δεκαετία του 60 ήταν κομμωτές. But I was actually a painter and decorator. Εγώ όμως ήμουν βαφέας. So I was painting houses. Έβαφα σπίτια και τα διακοσμούσα. And I didn't enjoy it. Και δεν μ' άρεσε. And my mother always said to me, she said, oh, you know, you should do a hairdresser. And I was like, no way. Και η μητέρα μου έλεγε συνέχεια ότι έπρεπε να αρχίσω να κουρεύω και έλεγα με τίποτα. All my friends were like builders, Οι φίλοι μου ήταν όλοι φοιτίστες, plumbers, υδραυλικοί, real macho jobs. ξέρετε, πολύ ματσό δουλειές. And I thought, no, I'm not going to do that. Και εγώ σκέφτηκα, όχι, δεν θα κάνω αυτό. And then I basically met a girl, and she was moving to a place called Birmingham. Και μετά γνώρισα μια κοπέλα που πήγαινε σε ένα μέρος που λέγεται Birmingham. Now, Birmingham is the second biggest city in the UK. Το Birmingham είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στην Αγγλία. So I went up there and I started at a college of food and creative arts. Πήγα σε ένα κολέγιο και ξεκίνησα εκεί που ήταν το κολέγιο του φαγητού και των δημιουργικών τεχνών. And the first day that I walked into the salon, I knew it was perfect for me. Την πρώτη
μπήκα σε ένα κουρίο, ήξερα ότι είναι τέλειο για μένα. You know, it was clean, creative. Ήταν καθαρό, δημιουργικό, Full of beautiful girls. γεμάτο με όμορφα κορίτσια. One actually was a model that ended up on one of these videos, like a music video. Και ένα από αυτά ήταν ένα μοντέλο που ήταν σε ένα βίντεο κλιπ. But it was just, the minute I picked up the scissors, I had a passion for it. Το δευτερόλεπτο που σήκωσα το ψαλίδι, κατάλαβα ότι έχω πάθος γι' αυτό. But I'm going to be truthful, guys. I couldn't cut hair for a long time properly. Θα είμαι ειλικρινής, δεν μπορούσα να κόψω μαλλιά για πολύ καιρό. But what happened one day just clicked. Αλλά μια μέρα απλά μου έκανε το κλικ. And it just sort of fell into place. But at one point I thought I was going to have to stop. Και όλα τα κομμάτια μπήκαν στη θέση τους. Αλλά πίστευα μέχρι τότε ότι πρέπει να σταματήσω. So I just kept, persevering, and luckily it all sort of fell into place. Μετά όμως συνέχισα, υπέμεινα και τελικά όλα ήρθαν στη θέση τους. Ήμουν πολύ τυχερός. Now after that I moved to London. Μετά από αυτό μετακόμισα στο Λονδίνο. And I worked for one of the leading hairdressing companies in the world at the time. Και δούλεψα για μία από τις πιο μεγάλες εταιρείες εκείνη την περίοδο. And I was very lucky. I ended up on the art team and having an opportunity to really push forward some ideas. Ήμουν πάρα πολύ τυχερός που είχα την ευκαιρία να δοκιμάσω πολλές ιδέες και είχα τις ευκαιρίες. And then after sort of 10 years of working for them, I sort of decided that actually και μετά από 10 χρόνια που δούλευα για αυτούς, αποφάσισα ότι ξέρεις τι. That, hairdressing isn't as complicated as it's made out to be. Αποφάσισα ότι η κομμωτική δεν είναι τόσο περίπλοκη όσο την κάνουν να φαίνεται. Μπορείς να το κρατήσεις. Ευχαριστώ. I forgot he was there. Το ξέχασα ότι ήταν εκεί. And then what I did was I realized from the continuous question I needed to know the answer why. Και συνειδητοποίησα ότι υπήρχε αυτή η συνεχής ερώτηση που έπρεπε να ξέρω γιατί. And this is sort of when I started looking at things slightly different. Και εκεί ξεκίνησα να βλέπω τα πράγματα λίγο διαφορετικά. And everything has come through working with students and trial and error and seeing what worked best for them and what didn't. Όλα ξεκίνησαν επειδή δούλευα με μαθητές και δοκίμαζα και αποτύχανα και έβλεπα τι δουλεύει περισσότερο. So yeah, that's where I started. Back in Somerset. Έτσι ξεκίνησα πίσω στο Somerset. As I say, made lots of money on the stripping. Αυτό είναι ένα saying που λένε, μια φράση. Αφού έβγαλα λεφτά από το stripping. Guys, can you believe it? Alright, so... Και η δεύτερη ερώτηση. There's the second question. Oh yeah, what's the second one? I can't remember. Ποια είναι η δεύτερη? Η Δανέκο έχει δημιουργήσει το πόεμά του βασίζεται στην προσωπολογία στα κόμπελα του προσώπου. So the outline you've created in this haircut, is it based on this bone structure? Oh, yeah, of course. Everything is based on the individual. Όλα είναι για τον πελάτη, ακριβώς στον συγκεκριμένο πελάτη. If you ever fight against the bone structure, then what you're going to find is that αν πάτε ενάντια στα κόκαλα, στο πώς είναι δομημένο το πρόσωπο,